Hi, I'm Michael Wan, News Director for Radio Korea, and this is Culture Shock, where we talk about politics, economy, culture, and entertainment. All right, so today we're going to do this show in English because we have a very, very special guest. My name is Young Kim. I'm the Contents Director here at Radio Korea. And without further ado, let's go ahead with the introduction. Yes, we have Mayor, Los Angeles City Mayor Karen Bass here. How you doing, ma'am? Good, and thanks for having me. It is an honor to have you here. Thank you. Thank you for joining us. It's an honor to be here. And I know you have a huge job that you're taking care of right now. The city of Los Angeles, one of the greatest cities in America. That's right. 4 million That's people. right. You have to think about 4 million Los Angelenos every single day, right? And every single day I wake up thinking about that. And you were born here, right? Oh, yeah. Born and raised. So right now, let's go right into it. I think it seems like homelessness, that has been the biggest issue for probably the past decade, right? And you recently declared an emergency on homelessness. It's 7 months in now, right? That's correct. Are we improving in this field? I do think there have been some improvements, but the problem is so massive. It's going to take a while. Well, 14,000 was the number, right, that you've housed so far. 14,000, that's right, in 6 months. But there's 46,000 on the street. Yeah, it keeps on increasing. Let me just tell you, I'm really worried about it continuing to increase. Why? Because of the COVID reliefs going away. I know right now, today, there are 3,000 evictions that are sitting at the courts. And now we know not all of those people will wind up homeless, but a number of them might. And that's just what's at the court today. So we really have to look at it comprehensively. We got to prevent people from falling on the streets to begin with, falling into homelessness, get them off the streets as soon as possible, into housing, but also address what happened that led to them losing their housing to begin with. Expensive, I think. That's probably one of the biggest reasons, right? I mean, LA is continually becoming more and more expensive. California is becoming expensive. You have 300 people a day on average leaving California in general. So, how are we dealing with all this? Well, and let me just add to it and make it worse for a minute before we make it better. Well, at least you're honest. Oh, no, I think it's really important to be very realistic about what we're facing. I think you were very realistic about the homelessness issue right off the bat. I think you said that you can't fit, it can't be solved within a year. It's going to probably take 3, 4, 5 years. I think you said that in one of the interviews, and some media members kind of criticized you for that's too realistic, so to speak. But you know what? I will not lie to the people. Okay. Even if it's not what people want to hear. So one of the things that's been reported on recently is that one of the fastest growing sectors of the homeless population are senior citizens. Yeah. People who have worked in the service sector their whole lives. They get to their late 50s, 60s, didn't have a pension, didn't have 401k, may or may not have Social Security, but even if you do, it's not enough. And then the rents rise and they wind up falling on the street. So I think it's really important for people to understand who are the individuals on the street and to understand that it's not always because people made bad decisions in their life. Sometimes it's circumstances that just get out of control. Okay. What do you think about some people saying that a big portion of the homelessness issue is caused by, for instance, drugs like fentanyl or methamphetamine? Is there some validity to that? Absolutely. How significant do you think that population is, the people that are homeless due to drug addiction? Well, I think it is significant, but I also think that in many cases it's the chicken and the egg. Are you using drugs because you're on the street, or did you use drugs and that's what led to you being on the street? And so I think both things are true. At the end of the day, though, a significant percentage of people on the streets are abusing substances or have mental illness. And the question is, which one came first? I think when you see people on the street, it's hard to realize what they go through. From many social studies that have been done, I gather that many people, once they end up homeless, like not in the car, like homeless, like 6 or 7 months of that, it changes them mentally. Is this a big factor in housing them and getting them recuperated to get back on the force? No question.
Absolutely, that's the case. And then people who have been chronically homeless for years and years, sometimes they have difficulty coming inside. Mm-hmm. But, and when you see people and there's piles and piles of trash by the tent, some folks don't recognize that that is a symptom of a mental illness. That's hoarding. Yeah. And so when you look at that, what has happened is that we have essentially decimated the social service safety net that used to exist. When you keep cutting services, these are the type of things that happen. I mean, what happened exactly? Yeah, I remember there were so many of these services that were available. Right. So I've watched this for over 30 years, and there were always people who were on the street. But, until the 1980s, the mid-80s, a demographic of the homeless population were essentially white men around 55 years old who were alcoholics. We didn't even use the word homeless. Mm-hmm. And to tell you the truth, we never thought about them not having housing. We just thought about them being alcoholics. Mm-hmm. But that began to change with the introduction of crack cocaine and then cutting in federal support for substance abuse, for mental illness, for foster care, for a lot of the things that used to catch people. When all of that was taken away, and then I believe very bad policy decisions that were made in the 1990s, all of that culminated into what we see on the streets today. Mm-hmm. And you also raise a lot of importance on public safety. Right. You recently increased budget for LAPD force. Can you kind of elaborate on that? Sure. And let me, right before I go into that, we know that because there are a percentage of the people who are homeless and mentally ill, what we have done in society is we've pulled the rug out from them by not providing support. And a lot of times they deteriorate into a crisis where they either get involved in criminal behavior, they hurt themselves, or they hurt somebody else. We had an example of that on Sunday morning where the police shot and killed a woman who was clearly mentally ill. She was walking up and down the street, hitting people over the head with a heavy pipe, hospitalized 4 people. Well, so that was a failure of our system that she fell through the cracks. I looked into the case. She had an extensive mental health history, but really not the type of support that was needed. And so when I started, we were down many, many, many police officers. We are a city, as you described, of 4 million people, and we cannot afford to have our police officers leave en masse. Right now, we have about 9,000 officers, but several hundred of them could retire this year or eligible for retirement. One of my friends included, he was talking about the same thing about being over the force, but the general morale is that LAPD, they don't want to do the regular, I guess, patrol. They're just saying it's just so difficult. And I think after the BLM riots, I think the protests, I think there were too many I guess opposition that they were facing. I guess the morale of the station just was no good. But you do have a big job ahead. I mean, you're working on it right now. Definitely. We talked about safety. I've been a victim of I live in a pretty okay neighborhood too, but I've been a victim of about 4 break-ins to my car and also a robbery in my house. Me too. Exactly. Oh, yeah. These things are I've heard about that as well. The zero bail thing that's going on and all these, the lack of officers on the streets, is this driving crime, would you say? I mean, everywhere I go, I see that everyone's been a victim. Is this something that we're just supposed to get used to? No, absolutely not. It is completely unacceptable. And the number one job I have as mayor is to keep LA safe. And so I'm a big believer in when crime happens, you do whatever it takes to stop it. But I'm a big believer in also investing in preventing crime from taking place in the first place. That's why in talking about things like substance abuse and mental illness, because a lot of crimes like that are because somebody is addicted, crimes of opportunism like that. And so addressing those issues, while obviously if they catch the person that did it, then that person needs to be held accountable. So I've invested in both. We have an Office of Public Safety. I've invested in increasing the number of officers, increasing the wages, but also to deal with the morale issue, I've also been going around
to the stations and talking to the officers to let them know that they have the support of the mayor's office. All of those things, I think, are important to deal with the morale. But when there is crime, we have to figure out how to stop it. Yeah. Supposed to be around 9,700, right? The LAPD force. That I called for 95. And the reason why I called for 95 is because just being realistic in terms of what we could afford, because right now it's 9,000 and could dip below. So it might go like 8,900. It sure might. Wow. That literally could happen. That's kind of scary. That literally could happen any day, because there are hundreds waiting to retire, and we are hoping that we can incentivize them to staying. So there's a contract that's being negotiated right now that I hope when it's finished will send a message of support and will encourage officers, number one, to not retire, to put their retirement off, our officers who have retired to come back, because I will tell you that recruiting officers is real difficult. So a class, and there's multiple classes, could be up to 60 people, and they've not been able to get above 30 or 40. So all of that has to get into play. And let me just say that in terms of the Korean population, the Asian Pacific Islander population, period, we really need to focus on recruitment because the numbers are pretty low. And when it comes to homelessness, the number of Asian Pacific Islanders who have fallen into homelessness has increased by leaps and bounds. Mm-hmm. And do you think the root cause of these issues, shortage of LAPD force, is because the media has been pretty much bashing LAPD a lot, and the front page. I think it's multiple factors. Let me just tell you something. Going around to the police stations, I've been shocked at the working conditions that the officers face. All of those things add into morale. Mm-hmm. I mean, things that literally are broken in the station and can't get fixed because of the city bureaucracy. So I've been trying to be aggressive and doing, because it's a culmination. The little things say you must not care very much about me if my living quarters, where I work, my working conditions are so poor. Many of them are also leaving their neighborhood police force too, right? LAPD. Well, you mean they're lateral? They're lateraling out and then going to other stations or other cities. Well, yeah, because number one, it's an easier job in some of these other cities. That is true. And like Beverly Hills, they can be offered more money. Mm-hmm. Beverly Hills, you got to be like a college graduate. You got to do all this stuff. It's crazy. What do you think about people have been recognizing Los Angeles as like least business friendly city? And actually, I have some of my friends who I'm a small business owner. Oh, good. And it's tough to do business. High tax. Okay, so I'm going to recruit both of you. Because our deputy mayor for business and economic development, who I would encourage you to have on the show. Oh, she's we'd wonderful. Love to. Because she developed, now I get the privilege of signing all of this, right? But she developed an executive directive for me to sign that is calling to convene business leaders. So I'm serious about recruiting you. Convene business leaders to get specific examples about why the city is difficult in terms of businesses, so we can eliminate whatever red tape or challenges there are. Can I just say one thing to that? Yes. Okay. I own a restaurant. And one of the things is that people are able to come in and just do whatever they want and just leave. Oh, you mean without like paying? Eat and run. I mean, it's a very small crime. I mean, many will not even consider it a crime. I understand. And when you go to like small shopping centers or even big shopping centers like Ross or some of these places, the first thing they're saying is like shoplifting has like increased by 5-fold or 10-fold. I don't know. They all have different numbers, and you just can't do anything about it. Yeah, sometimes he's in a very foul mood. Whenever these things happen to him. It's not that big of a deal. I mean, although breakfast is expensive, it is. I mean, but they must have had a reason to that. I try to understand, but the thing that we just can't do anything about it. Right. And you know what? I think because of that, there's a lot of confusion about various laws, and people think that the laws contributed to this or that. And then there is also the data. But, if you've been the victim of the crime, no, you don't really care about what the data shows, whether crime is going down, crime is going up. For you, crime is definitely going up. And I think that we cannot tolerate these things. It's not acceptable for somebody to eat in your restaurant and then run out of the door and not pay. Mm-hmm. And that is a crime. And if people commit those crimes, they need to be fully held accountable. Now, a lot of that went by the wayside during COVID because
people weren't being, arrested and kept in jail and all of that. But, all of those things have gone away. So there's really no excuse for that anymore. And do you have any specific plans for like Koreatown and the Korean American community? A lot of Korean Americans supported your campaign. Yeah, absolutely. And, absolutely. Yeah, well, like to hear to me, one of the number one issues are the issues that we're talking about right now. That's Safety true, yeah. being number one. Yeah. And I've heard in terms of diversifying the police force and getting more Korean Americans on the police force, working with the business community and making sure when we do things like have the executive directive or include business representatives, that there's strong representation from Koreatown. Sometimes hiring like Korean American deputies too, right? Yes, absolutely. Well, I do have Korean American staff. And actually, since you mentioned it, let me just say that we're trying to recruit now. Are you? Yes, in our communications department. We want a email address or website going out. We will. We're looking for a fully bilingual Korean press secretary. Okay. Hey, right here. This guy right here. Why don't you do it? No, I'm going to steal your staff. I'm not good at those. Doing the journalist, being a journalist and doing what the deputy work is, really different. So yeah. So there are Korean staff. But we are specifically looking to recruit someone right now. So the Korean population in LA County, is very significant. I think anywhere you go around the world, LA is like considered like the biggest, central area of Korean Americans. Outside of Seoul, right? Yeah, it's a capital city. For the Korean American diaspora. New York debates you. New York, we have more Korean East Americans Coast can go home with that. LA. See, in Congress, I was running around bragging and saying that. They were like, that's not true. Then everybody started arguing as about where the largest Korean population was. In the city of Los Angeles, this is before you came to became the mayor. I think people have been complaining a lot about the corruption happening. Right. We had some former city councilmen, current ones, having some issues with the law. Why do you think these keep happening? And that makes us, not trust our elected officials. Well, let me tell you, you are right that it predated my time. However, during my campaign, I committed to having an administration that's transparent. But more important than that, because that's rhetoric, more important than that, I said that I wanted to bring on a specialist in ethics. Norm Eisen, he's a former ambassador, lawyer. He was Obama's ethics czar. And the Obama administration was the first administration in our lifetime that went through 8 full years without any corruption. And so inviting him in to do a top to bottom review of my administration to say where we need to strengthen things, what we needed to do. And he did that. And it's an ongoing discussion and evaluation that we are having with him. I also hired on my staff a full-time ethics officer so that they could essentially provide oversight to my administration to make sure that we are dotting the I's and crossing the T's. Yeah, some people have been saying these corruption are happening because the number of council members are so limited, only 15. Like if you see New York, I think they have 52. So do you support the idea of increasing the members of the council? Oh, please don't give me 52. No, not 52, but more than 50. Yeah, I think that it is a valid discussion that needs to happen because we are probably the smallest council given the population that obviously more people in New York. Chicago has 50 people as well, and their population is around 2 million. So each council representative covers about 200,000 people. But no, I think more important than that, I think that the majority of the corruption, if you look at almost every case, is tied to development. And it's tied to essentially the way developers have gotten around the bureaucracy and the red tape is through doing things that are untoward. If you deal with the bureaucracy and the red tape, maybe that would be a contributing factor to decreasing the corruption. And we would like to know who is Karen Bass. A lot of people have been asking me, they think that I'm like buddies with you because I just cover you, every once in a while. But, who is Karen Bass? What do you do during your downtime, your personal, time when you have your day off?
Well, first of all, family and friends. I'm a mom, a grandmother. I love to swim and I love to bike ride. Yes. Oh, okay. And bike ride. But I ride on the beach. And so on Sunday, I rode in Santa Monica Beach, this great bike lane on the beach, not in traffic. That it's great. Just you can go all the way up the coast on those bike lanes. Right. You know, you're obviously a woman of character, experience. You're honest, more honest than a lot of politicians happen to be. So. You're up you're front. You're telling us a lot of things, that negative sides of it as well. To be honest with you, I think LA sucks. I told him I was going to say that. No, I'm not leaving. Because I love LA and everything that I love is around here. You're going to stay and make it better. Well, I don't know if I'm going to make it better, but I'm going to try through shows and speaking with people like you and every opportunity that I get. I mean, what are your plans for LA? I mean, we have the Olympics coming up. Yes. I mean, we have to clean up everything around then. Yeah. We have a big event. I mean, is this like a huge challenge for you? I mean, what are your steps? Oh, what are you yeah. trying to do right now? It absolutely is a huge challenge, but that's why I took it on. I mean, I was happy in Congress, frankly, but to me, I love LA to the extent that I walked away from a safe congressional seat to come home to deal with these problems. So in terms of the Olympics, I actually think more about 26, the World Cup. Oh, yeah, the World Cup. That's happening. World Cup is like national, right? Right. LA, New well, no, York, it's international. Yeah, international, but the events will be held here in LA and New York and Chicago. Right, in other places. But so to me, that's kind of like our trial run. So that's the urgency that I feel, is that we have an opportunity when the world is going to be coming to us. Let's take advantage and get these problems taken care of. So the issue of homelessness is something that I've been trying to deal with for many, many, many years. But now I'm in the catbird seat and get to actually make the decisions with the resources. And so my whole goal is to get the city ready for the world to come, but to get us back on track. Do you have you heard of the 2002 World Cup that was held in conjunction in Korea and Japan? Oh, it was huge, and it started a whole tradition of holding the World Cup viewing over here right in front of at that park, right in front of our station. And we have photos. We'll show you those after that. But it was a great event, and I think it really brings the world together. Yeah, the World absolutely. Cup definitely does. You said that it's gonna take 3-4 years. Do you think it's gonna the tide would change regarding the homelessness 2027, 2028, around that time? Yes, I do. Now, I do not believe that means that there will be no unhoused individuals. But my first effort is really to address street homelessness. And the reason for that is because that's the way Angelenos experience homelessness. Mm-hmm. Whether you work, drive, go to school, business, everybody sees people on the street. And obviously the people on the street, who 3 to 5 of them die every day, that is what needs to be dealt with immediately. And so my first goal is to develop a system of permanent interim housing where somebody could live in for a year and a half while housing is being built. And then to cut as much of the red tape as I possibly can to expedite the building of housing. But you can build it as fast as you want. It's still going to take many months. Yeah. But I don't believe that it is acceptable for people to be on the street while you're waiting for housing to be built. And I also hope that we can work better to weed out the criminals within the homeless. I know they're very hard to monitor, and there's many people hiding in there as well. But when you see during COVID and over after these attacks, these senseless attacks on senior citizens of Asian descent or whatnot, just out of the blue, these random attacks. I mean, and they happen to be people who were arrested and then released because they didn't find enough reason to hold them for some reason. Well, I think again, some of that has changed. Okay. And so, when you have violent attacks like that, some of them are just violent attacks because a person is a criminal. Mm-hmm. But a lot of times, like what happened on Sunday, it's a person with a long history of mental illness. So one of the things that we're trying to do is change some of the laws that leave people on the street. Mm-hmm. I happen to personally believe that it is not humane for people to be on the street in their own waste, living like that. Yeah. And that sometimes people need to be hospitalized, whether they agree to it or not. Mm-hmm. If you are profoundly mentally ill, you don't know necessarily that you're mentally ill. Mm-hmm. And somebody needs to step in and do something about that. So just today, as a matter of fact, I think probably an hour ago, the governor is holding a press conference talking about changing one of the state laws that will allow people to be cared for
whether they want to or not. And then another law that voters can vote for next year, which will provide resources for facilities. Because right now, the only facility we have for people that are mentally ill really is Twin Towers Jail, which is extremely expensive and completely inappropriate. I know that you worked as a volunteer for Bobby Kennedy's campaign. Long before you guys were born. Did he ignite your political interest? Well, I was really interested before then. I mean, we're talking a long time ago when I was a child during the civil rights movement. And I used to watch the news with my father, and that got me extremely interested. I couldn't wait to grow up. And so when Bobby Kennedy's campaign happened, I was in middle school, and that was my first opportunity to get involved. So you knew what you wanted to do very early on. I knew what I wanted to do when I was about 10 or 11 years old. Yeah. So, but let me just be clear, not to run for office. I never thought about that. I just wanted to be involved in change. Yeah, you did a lot of community stuff before. Right, because, when I was growing up, nobody told me that was a job. So I worked in the medical field. I worked in healthcare. So when you got, go ahead. Where do you see where do you want to go? Where's the ultimate goal? I mean, when you want to make that change, I mean, are you looking to move up to a higher office? I am not. I'm done. No? This is it. So when Bobby Kennedy was assassinated, it must have been traumatic. It was an extremely traumatic experience because it was Bobby Kennedy. I mean, it was Martin Luther King and Bobby Kennedy. Yeah, you're right. It came together. That was a very traumatizing experience as a young person. What do you think about his son? Announcing presidency. I think his father would be rolling in his grave. Oh, really? Yes, I do. Okay. I think it's very sad, and I think that again, I've not talked to the Kennedy family. I did serve in Congress with Joe Kennedy, but I can only imagine how they're feeling. But he's a Democrat still, and there's a lot of Democrats. Okay, you disagree with many of his stances. Absolutely, okay. And I think his stances, especially around vaccines, are harmful. But he. About the COVID-19 vaccine, and not just that, measles vaccine and all the vaccines, he was right? protesting vaccines before COVID. Okay, so, Not a fan. Not a fan of him. Got it. And you visited Cuba like 8 times in the 70s. Were you always interested in that country? And I wanted to ask you about it. One of the other things that happened as I was growing up is, that was the middle of the Vietnam War. It was the middle of independence movements all around the world. Oh, really? So from a very young age, I was interested in the world. And I had an uncle who was a merchant marine, and he would come home after his visits around the world, and I was just always interested in the world. And so I traveled right after high school, and then I always wanted to see other societies. And so when I was in high school, I had teachers that talked about Cuba, and that sparked my interest. And then I had classmates that went in high school. Beautiful. Yeah. Do you think we as Americans should know about these countries more? Under different systems. Yes, and I think that it has been a real shame that U.S. policy ignores a country that's 90 miles away, that has a relatively small population. They have problems in their system, and so we don't have relationships with them because of their problems. But you just think of all the countries who have problems in their system who we have relationships with. So I was very excited when President Obama restored full relations with Cuba. And I went to Cuba with President Obama on that trip. I went to Cuba with Senator Kerry. Actually, he was Secretary Kerry at the time, before President Obama went. How about I wanted to ask you about North Korea. I think you would have your own thoughts about North Korea. Because I do have my own thoughts Cuba. about North Korea. So I wanted to know your review. So let me just tell you one thing about North Korea. One of the things I wasn't able to do, but I tried with Grace Ming from New York, is to reunify the families. I visited Seoul, Korea, and I will tell you that I was really shocked at how close, I just never thought about it before, but how close Seoul was to the DMZ. Yeah, I also grew up, at the end of the Korean War, as well. And so I was shocked at how close it was. But I had this older Korean gentleman. It was so sad. He came to my office and he was in tears. He was in his 80s. Yeah, and he was so afraid that he was going to die before he had an opportunity to see his family. And so one of the things I'm a big proponent of is the reunification of Korean families.
I think you supported those ideas even when you were working in Congress. No, it was my legislation. Right? Oh, it was your legislation. Yes, and the reason why I introduced the bill, it was actually my staff member at the time, who's still on my staff, Kenneth An, organized a meeting for me in the Korean community, and leaders of the Korean community asked me to do the legislation. So I did the legislation, and then I had the older Korean gentleman come and meet with me in Washington, D.C. Are you interested in Korean entertainment? K-pop? Yeah, but I'm not too busy. No, probably. Have you It's seen a little Squid Younger. Game? Have I seen what? Have you seen Squid Game? No. Oh, you didn't. It's pretty fun. But my to binge son, watch. my son watches Squid Game. When was the last time you went to Korea? When was it? I think it was 2012, maybe. I've only been once. It changed a lot since then, Yeah. too. The infrastructure of Korea just keeps on changing. Yeah. Well, you know what was so impressive about Korea was COVID. Oh, COVID? Yeah, how Korea handled COVID. Oh, you mean the lockdowns? They moved fast. We all wear masks anyways. Absolutely, right. The masks are like a thing over there because of the you fine know that, dust. right? Yeah, Koreans always. Yeah, we have to wear during the masks. It's not wintertime, just Koreans, Chinese too. What are the other major issues that Los Angeles is facing right now, other than the homelessness? To me, that we should what know of? even undergirds this issue, which I think you made reference to, is that LA has become unaffordable. You can't afford to live here anymore. And so income inequality and the lack of affordability is a key issue that kind of undergirds a lot of these other issues, whether we're talking about public safety or homelessness. And inflation has also hurt. Absolutely. The community Is there as well. any way to do anything about that, though? I mean, it just keeps on going up. I know. Inflation, no, we can't handle that. But in terms of affordability, yes. I mean, we need to massively build housing and we need to have better jobs. And to me, the only way to do that is to strengthen our small business sector because the majority of the city works for small businesses. Okay. Thank you. I hope you can succeed. Can you also mention just one, how President Biden is doing so far, since you've been working very closely with him? Yes. You were almost picked as VP for That's a while. right. You were in the talks. So I just wanted to get your comment about it. Yeah, that's correct. I think President Biden has done amazing. And let me just mention one issue, infrastructure. When Trump was president, I think he had infrastructure week like every other month. He had infrastructure week, never did one thing on infrastructure. Okay. The infrastructure package that the president and Congress put together was absolutely historic. Mm-hmm. And I'm very excited about all the resources coming to LA and more to come even from the state. Well, Mayor Bass, thanks for stopping by. I hope you'll have me back again. Yeah, we would love to. I hope you have time. I'll make time. Absolutely. How many hours do you sleep per day? I wanted to know. Do you sleep like 4 or 5? 4 or 5 hours? Wow. If you want to serve right? the people, 4 or 5 hours is all you can ask for. Mayor, thank you so much. Thank you very much. Appreciate it. 와, 이게 미국 공원이구나. 아, 진짜 좋다. 나 이따가 사진 좀 잘 찍어봐. 걱정하지 마. 내가 키 2m로 나오게 찍어줄게. 자, 여러분, 금강산도 식후경입니다. 먹고 시작하자. 아니 근데 기분 진짜 좋아. 미국에 오니까 또 한강에서 치맥하는 거랑 기분이 또 다르네. 내가 잘 골랐지? 여기가 미남 미녀들이 제일 많이 모이는 데래. 그럼 언니가 여기 있으면 안 되는 거 아니야? 어머? 아우 야, 나 또 킹받네 진짜. 아니 언니 그런 말도 쓸 줄 알아? 야! 이제 그만하고 빨리 한잔하자. 건조해서 그런지 목이 마르다. 마셔. 아니 근데 우리 여기서 술 마시면은 총 맞는 거 아니야? 너 왜 그런 소리를 해? 무섭게. 아니 저기 봐, 경찰들이 자꾸 쳐다봐. 어머? 아, 진짜 또 이쁜 건 알아가지고 또 진짜. 언니, 내가 그 말은 도저히 맨정신에 들어줄 수가 없다. 나 빨리 한잔해. 아니 근데 진짜 저기 보라니까 손에 총 차고 있어. 진짜 너 진짜 나한테 관심 있나 봐. Excuse me, ladies. What's going on here? Yes, I'm fine, thank you. And you? You can't drink those here. 뭐라고요? 같이 마시자고요? 여기서 마시면 안 된다는 것 같은데? Drinking in public? Are you guys trying to go to jail? 제일? 여기서 마시는 게 제일 좋다는 건가? 아니, 아줌마. 콩밥. 이 바깥에서 술 마시면 against law야. 유리도 깨지면 발 아야 해. 아프잖아. dangerous야. 병원 가. 조심해. First time, it's okay. 괜찮아.
We're gonna let you off with a warning this time. 술병 안 보이게 빨리 좀 치워서 가 그냥. 오케이? You got it? 언니, 내가 국제 로맨스 타령하다가 총 맞는다고 했지? 총 안 맞았거든. 나 근데 닭다리 하나만 제발 뜯으면 안 될까? 나한테 말 걸지 마. 알았어, 먹을게. 이렇게 들어왔군요. 네, 김이사. 그래서 우리가 오늘 캐런 베스 네. LA 시장을 이렇게 모셔가지고 얘기를 나눴는데 한 30분가량 얘기를 나눴어요. 어떤 것 같아요? 그 약간 대부분의 그 데모크래트 레프레젠테티브 좀 이런 인터뷰를 할 때 보면은 이렇게 좀 왔다 갔다 네, 이렇게 해가지고 네. 질문을 살짝 피하는 그런 경향을 우리 맞아요. 조지 게스컨한테도 네, 많이 받고 맞아. 그랬는데 그런 거는 없었네요. 그래도 좀 이렇게 약간 프로블럼이 있다는 straightforward 한 거를 것 같아. 확실히 얘기를 하고 예. 그리고 이거에 대해서 뭐 말씀을 하시는 것 같은데 뭐 보편적으로 저는 이렇게 되게 경험이 많고 그래도 좀 이렇게 진짜 이런 일을 위해서 사회를 위해서 일을 하려고 하는 그런 느낌은 들었어요. 그러니까 왜냐면은 그때 리카루소하고 사실 대결했잖아요. 작년에. 네네네. 리카루소 이제 그로브 오너. 예. 리카루소는 이제 그렇게 얘기를 했어요. 1년 안에 해결하겠다. 그 근데 노숙자 말도 문제를. 안 돼. 네. 아니 뭐 이렇게 누구야 내가 안 좋아하는 애 주지사. 뉴섬 같은 경우도 보면은 뭐 얼마 필요하면 얼마 만에 해결하겠다. 얼마 하면은 얼마. 그럼 계속 또 돈 달라 그러잖아요. 그냥 결국은. 근데 이제 캐런 베스 같은 경우에는 인터뷰에서 4년은 걸린다. 이 문제가 어느 정도 가닥이 잡히려면. 근데 이제 현실적인 대답인데 오늘도 약간 그렇게 비슷하게 대답을 했어요. 그렇죠. 3, 4년 정도 걸릴 거라고. 그렇죠. 어떻게 보면은 우리 그 시민들 입장에서 들었을 때 좀 답답하고 빨리 이게 해결됐으면 하는데 또 현실적으로 그냥 솔직하게 얘기한 것 같아요. 지금 시츄에이션 상황 LAPD도 지금 9,000명 밑으로 지금 떨어질 위기고 그리고 노숙자도 그렇게 갑자기 이렇게 줄일 수가 없는 상황이다. 그렇게 얘기를 하지 않았습니까? 네. 인플레이션 시츄에이션도 있고 예, 그래서 뭐 노숙자가 이렇게 급감하지는 못할 거라고 그렇게 솔직하게 얘기를 한 것 같아요. 그렇죠. 근데 제가 또 이렇게 잠깐 이렇게 여쭤봤던 게 들어오는 사람들도 많고 왜냐면 이렇게 노숙자들이 또 이제 전국에서 또 오는 사람들도 있잖아요. 네. 이게 여기가 어떻게 보면 캐피털이 되어버리고 있어요. 보면은 이 웨스턴 그 서쪽에 있는 해안가들이 솔직히 동부 쪽에서 네. 이 버스에 실어가지고 일로 데리고 온다는 얘기가 많았어요. 그럼 뭐 필라델피아나 뉴욕에서 이렇게 몰래? 왜냐면 그거 알려지면서 그건 휴먼 트래피킹이 되잖아요. 왜냐면 우리가 우리 텍사스에서 그러니까 그거를 이미그레이트들을 강제로는 모르겠는데 여기가 날씨가 좋으니까. 날씨가 좋으니까 특히 겨울철에는 이렇게 여기 온다는 얘기가 많이 있더라고요. 하와이에서는 공짜표를 줘가지고 나가게 해준대요. 그 노숙자들. 예. 근데 그래서 노숙자가 더 많은 건가요, 여기가? I don't know. 일단 날씨는 좋고 그리고 365일인가? 365 days. 365일 뭐 얼어 죽을 일은 거의 없잖아요, 보면은. LA가 그렇죠. 예, LA가 좀 그런 게 있어가지고. 근데 올해는 조금 불편했을 거야, 노숙자들이. 왜냐면은 비가 많이 와가지고. 예, 이런 부분이 있었는데. 예. 어찌됐든 뭐 이런 분들도 뭐 다들 뭐 멘털 이슈가 있는 거 아니고 다들 또 이제 그 드러그 프로블럼이 있는 게 아니고 또 이제 리해빌리테이션이 가능하고 리해빌리테이션을 원하는 사람들도 많고 그러니까 뭐 도와줘야 되는 부분이 있죠. 예, 저는 이제 오늘 얘기하면서 가장 이거 좀 불안하다 싶은 게 LAPD 경관이 9,000명 밑으로 내려갈 거란 사실상 내려갈 수밖에 없다는 식으로 아니 내려가요. 예, 그러니까 뭐냐면은 저희 친구 같은 하고, 부분 예. 그런 친구도 이제 내년이 은퇴인데 은퇴를 꼭 하려고 하고 이거 그냥 끝까지만 해가지고 마무리를 하자라는 그런 마음으로 있거든요. 네. 그리고 솔직히 말해가지고 they don't want to be on the streets. 이제 길에 나가기가 싫어하는 거예요. 욕 먹으니까 그러는 거죠. 리스펙트도 못 받고 예. 그리고 위험 요소도 충분히 있고 그리고 또 뭐냐면은 제일 이렇게 문제 있는 부분하고 이제 맞대응을 해야 되잖아요. 네. 항상 네. every day 매일 만나가지고 매일 홈레스 사람 어떻게 하고 뭐 하고 매일 이런 도둑놈 아니면은 뭐 살인자들을 보면서 LA의 생활을 한다고 부정적인 봐요. 거는 다 맨날 이렇게 그게 맞닥뜨려야 경찰이더라고요. 되니까. 그러니까. 예. 제일 비즈니스도 운영하면서 부정적인 거를 보게 되잖아요. 그러니까 우리로서는 당연히 고마워해야 되는 존재인데 그렇게 감사를 못 받고 그리고 제가 이제 지적했잖아요. 베스 시장한테 이거 솔직히 언론이 그런 쪽으로 몰아가서 그러니까 조지 플로이드 사태 이후죠. 네. 언론이 워낙에 공권력 특히 LAPD에 대해서 부정적으로 보도를 하고 있기 때문에 사람들이 LAPD에 있으려고 하는 안 있으려고 하는 거 아니냐. 그렇죠. 보도를 하더라도 이제 유튜브 같은 데 가서 뭐 LA 뭐 아니면 경찰관이 뭐
피해자인 경우 네. 이런 것들을 검색을 해보면 굉장히 많아요. 갑자기 뭐 누구를 이렇게 체포도 아니고 그냥 면허증 달라고 그러는데 총을 꺼내가지고 막 쏘지 않나 이런 일들도 굉장히 많은데 이제 메인스트림 미디어가 가장 크게 잘못하는 거는 이런 것들만 보여주지 않고 그러니까 예를 들자면 경찰이 잘못하는 것만 보여주고 그러니까 그리고 이제 그런 것들은 전혀 안 보여주고 그러니까 페어 미디어가 안 되는 거죠. 그러니까 솔직히 볼 때 그래요. 경찰이 예를 들어서 100가지 좋은 일을 했다면은 한 개 이제 잘못한 그렇죠. 거 그거를 이제 집중적으로 보도하고 100가지 잘한 거는 보도 안 되고. 그렇죠. 그런데 또 이제 그 경찰들 중에서 경찰하고 이렇게 안 좋은 이런 대화를 가져본 적 있으세요? 저는 솔직히 없어요. 굉장히 authoritative-해요. 근데 이거다 딱 그 뜻. 네. 뭘 얘기를 그러니까 해도 기분이 나쁘긴 하지. 기분 나쁘게 하는 게 있어요. 생각해 보니까 있네. 그러니까 보면은 이제 그 경찰관한테 어느 정도의 파워를 줘요. 그런데 모든 사람이 그걸 반만 쓰지 않고 어떤 사람들은 그걸 끝까지 그 자기의 파워에 있는 모든 그 권한을 다 쓰려고 하는 사람들 있잖아요. Rub it in your face. 그렇죠. 예를 들자면 뭐 법을 휘어서 뭐 자기가 혜택을 받는 사람 그런 사람들이 있잖아요. 예. 근데 경찰관 중에서도 그런 사람들이 있더라고요. 자기의 authority를 좀 막강하게 쓰려고 하는. 그러니까 이게 그 LAPD 그러니까 공권력에 대해서 부정적으로 생각하시는 분들이 네. 뭐라고 얘기하냐면은 파워 트립. Power trip. That's exactly what I'm 그러니까 trying to say. 파워 트립 그 이렇게 그러니까 사람들 시민들을 탄압하면서 거기에서 즐거움을 얻는다는 거 아닙니까? 그렇죠. 이렇게 저렇게 해라. 네. 명령을 하면서 이 사람이 뭐 반항을 하면 그걸 꺾어가지고 그러니까. 내가 이겼다. 그러면서 이제 좀 어느 정도 그 승리를 느끼나 봐요. 그러니까 그게 문제라고 이제 지적을 하는 건데 그럼에도 불구하고 그러니까 오케이 파워 트립 하는 사람들이 있을 수밖에 없다고 봐요. 뭐 있을 그렇죠. 수 있게 어떻게 완벽할 수가 있어요 사람이. 예. 근데 그렇다고 공권력 그러니까 LAPD 경관이 이렇게 줄어드는 것을 방관해서는 안 된다는 거죠. 제가 볼 때는. 예, 맞아요. 아니 그런 사람이 있을 수밖에 없어. 사람이 세상이 완벽하지가 않은 건데. 그렇죠. 예, 그런 사람이 한둘 있다고 폴리스 경찰 예산을 삭감하러 운동하는 거는 네. 저는 굉장히 잘못됐던 것 같아요. 굉장히 잘못했던 저는 거죠, 그 조지 그거는. 플로이드 사건을 굉장히 부정적으로 봐요. 물론 그 데렉 쇼빈 경관이 잘못한 건 맞지만 미니애폴리스 경관이 잘못한 건 맞지만 이게 그 무브먼트 경찰 예산을 삭감하라 무브먼트로 간 거는 저는 굉장히 부정적으로 갔다고 봐요. 그렇기 때문에 LA시에서도 범죄가 급증하고 뭐 뉴욕도 대도시들이 네. 범죄가 급증하고 노숙자도 이렇게 더 많아지고 있다고 저는 봅니다. 그런 부분은 100% 있죠. 예. 네, 이런 것들이 있어가지고 문제가 생기는 건데, 경찰들도 경찰의 지원을 한번 해봤거든요. 제가 여기 미국으로 다시 예전에, 돌아온 다음에 예. 나이도 좀 많았었지만 뭐 이제 나이 제한을 없앴더라고요. LAPD? LAPD가 아니라 LA Sheriffs. LA Sheriffs. You know me. 오케이. 예. 예, Sheriffs에 들어가려고 이렇게 한번 했는데 이 과정이 굉장히 어렵더라고요. 그러니까 100명이 지원을 해가지고 이제 그 서류가 통과가 되면은 거기서 한 3명이 통과를 한대요, 이게. 경쟁률이 굉장히 높네요. 네, 경쟁률이라기보다 이 모랄, 이 본인의 살면서 이 했던 일에 대해서 여러 가지를 물어보는데 예를 들면 마약을 얼만큼 했느냐, 그리고 뭐 술을 얼만큼 마셨냐, 뭐 여자를 때린 적이 있냐, 아니면 뭐 이런 것들을 다시 물어봐요. 근데 그거를 100번, 1000번 물어봐. 똑같은 질문을. 똑같아야 돼, 질문이. 답이 다. 항상 똑같아야 돼요. 근데 그게 이제 바뀌는 경우가 바뀌는 경우가 있죠. 다 바뀌죠. 어떻게 보면은. 솔직히 말해서 뭐 대마 같은 경우도 여기서 대마를 많이 폈겠죠, 사람들이. 근데 그거에 대해서 몇 번을 폈냐. 그럼 어떻게 알아? 어떤 사람은 모를 거 아니야. 그런 걸 물어봐. 술 몇 번 마셨는지 아세요? 기억 못하지. 기억 못하지, 그걸. 그거랑 똑같은 거네. 근데 그거 일치가 해야 돼, 이게. 처음부터 끝까지. 그러니까 vaguely라도 비슷한 그 레벨을 지켜야 된다는 그렇죠. 그런 거 그냥 같네요. honesty인데 그냥 honesty. honest 하면 되는 건데 사람이 거기서 많이 떨어지더라고요. 예, 저는 가족이 거기서. 반대해서. 예, 가족이 반대해서. 그건 뻥이고 honesty에서 문제가 있었죠. 그래요? 어떻게 똑같이 대답을 해 그걸. 그렇지. 거짓말도 했죠 뭐 어떻게 뭐. 근데 이제 저희가 사실 그 캐런 베스 시장 모시면서 묻고 싶었던 질문이 이제 그런 거였잖아요. 치안하고 노숙자 그리고 네. 뭐 한인 커뮤니티하고의 관계. 사실 캐런 베스 시장이 선거 운동을 하면서 한인 사회하고 조금 불편한 순간이 있었어요. 그렇죠. 92년 라이어트 때. 92년 라이어트 때 이제 그 베스 시장 당시에는 이제 그 사회 운동가였고 그 발언들 때문에 그랬는데. 그러니까 거의 흑인 커뮤니티에서 이렇게 술 그리고 또 뭐 마약 이런 문제가 많으니까 이제 리커 스토어 같은 데를 보면은 대부분 그냥 술만 파는 데잖아요. 결국은. 그러니까 이제 이런 가게들이 옛날에는 또 그리고 흑인 동네에서 한인들이 많이 운영을 했었으니까
폭동이 생기면서 많이 비즈니스가 없어졌을 때 좀 그것에 대해서 이게 어떻게 보면 blessing in disguise라는 식 약간 좀 도움이 되는 일처럼 얘기를 했잖아요. 예. 그래서 뭐 이거 아까 저기 김이사도 나한테 왜 그거 안 물어봤어? 막 그냥 장난식으로 그렇게 얘기를 했는데 근데 솔직히 제가 이미 제가 작년인가 한인회에서 공개적으로 질문을 한번 했기 때문에 제가 볼 때는 그런 것 같아요. 데드 홀스를 또 비트할 필요는 없고. 그렇죠. 그런 것들이 뭐 어차피 있었던 일이고. 예. 그리고 베스 시장이 어쨌든 공약보다 중도적으로 가고 있는 것 같다는 생각이 들거든요. 경찰 예산을 다시 늘리겠다. 그렇게 얘기한 것만 봐도 그렇고. 네. 지금 그런 부분이 있으니까 좀 그래도 some 생각은 LA에서도 오랫동안 있었잖아요. 원래 다 있었죠. 보고 했으니까 생각은 그래도 좀 뭐 그냥 무조건 이런 민주당의 스탠스를 따라하던가 아니면 그 BLM의 스탠스 뭐 이런 것들을 따라하지는 않는 것 같네요. 네. 예. 근데 범죄가 급증할 것 같다는 생각이 솔직히 들었어요. 저는 왜냐하면은 베스 시장이 그렇게 얘기할 줄 몰랐거든요. 9,000명 선도 지금 위험하다고까지 얘기해놨는데 제가 이 관련해서 얼마 전에 LA시 모 의원하고 이름은 얘기 안 할게요. 모 시의원을 만났는데 그때 경찰이 9,200명 밑으로 떨어진다. 막 이거 비상이라고 그렇게 얘기를 했는데 물어볼 때마다 숫자가 떨어지는 거야. 나 이게 걱정이 되는 것 같아. 지금 9,000명 밑으로 떨어지면 범죄가 더 난무하는 거 아닌가. 또 문제가 뭐냐면 그걸 채우려고 무조건 이제 백그라운드 체크하고 이런 것들을 100%를 안 하고 이렇게 같이 이렇게 있죠. 그렇게 하고 들어오게 되지. 그러면 또 이제 corrupt officers 안 좋은 경찰들이 많이 생길 수가 있는 그런 거죠. 그래서 LAPD 자체도 아무리 오피서가 없다 그래도 좀 조심해야 되는 이런 상황인 것 같아요. 그렇다고 뭐 이렇게 급하게 할 게 없고. 근데 제가 이 사회를 볼 때 뭐 제가 잘난 건 아닌데 우리 부모님의 세대, 뭐 우리 할아버지 세대 보면은 좀 달랐어요. 그분들은. 그래서 사회가 변하면서 좀 사람이 너무 느슨해지는 게 아닌가 이런 생각도 들게 되더라고요. 보면 제너레이션 지나면 지날수록 법이 약해지고 뭐 다 좀 더 이해를 하고 좀 이렇게 배려하는 그런 방향으로 가면서 이게 한도 끝이 없이 가고 있는 부분이 있잖아요. 그러면 어떻게 돼요? 이제 가정교육 같은 거에 좀 사람들이 신경을 안 쓰게 되잖아요. 한국에서 20년 동안 살았잖아요. 한국에서 이렇게 내가 겪었던 문제들하고 미국에서 겪었던 문제하고 달라요. 다르죠. 네. 한국은 어떻게 보면 가정교육하고 에듀케이션이 좀 확실하게 이렇게 기본적으로 깔려 있죠. 깔려 있는 그런 나라잖아요. 네. 미국은 그게 아니에요. 그러니까 저는 이제 제가 이제 얼마 전에 한국 갔다 왔잖아요. 한국은 약간 좀 도시국가 같은 느낌이 들어요. 나라가 일단 좀 자꾸 뭐 LA 카운티 3분의 1이라고 하니까 남한이. 근데 그러니까 LA 카운티가 남한의 3분의 1. 근데 이제 한국은 이렇게 사람들이 남한이라 그래. 한국이라고 그래. 한국. I don't know, man. 이거 너무 남한이라고 하는 사람들이 내가 많이 와가지고. 그동안에 북한 인권 운동가를 하도 많이 여기 많이 와서. 근데 어쨌든 이거 쇼츠로 해. 근데 제가 생각할 때 그래요. 한국이 뭐 남한이라는 표현도 쓰지 뭐. 한국이 근데 욕먹어. 한국이 전반적으로 이렇게 나라가 작고 통제가 되는 사회라고 저는 봐요. 나라가 작기 때문에. 근데 미국 같은 경우는 굉장히 이렇게 넓고 크고 그래서 더 통제가 안 되는 사회가 아닌가 그런 생각이 들고 그리고 또 지금 김이사가 얘기를 했는데 지금 얘기 들어보면은 세대 문제라는 거예요. 우리 선배 세대보다 지금 세대들이 더 문제가 그러니까 예를 들면 X세대부터 G세대. 그죠? 밀레니얼 세대. 이 세대들이 선배 세대보다 조금 더 느슨하다. 조금 더 나사가 풀려있다. 약간 그렇게 보는 것 같아요. 아니 그렇게 본다는 것보다 이런 것도 좀 포함이 되지 않을까. 뭐 마약 문제 같은 것도 한국에서 보면은 이제 90년대에서는 굉장히 엄격했어요. 이제는 뭐 불구속 입건으로 이렇게 해결되는 게 많고 물론 결과는 똑같이 나오지만 근데 마약 자체가 더 많아지고 이거를 좀 더 간단하게 생각하는 사람이 더 많아지고 그러니까 결국에서 미국에서는 뭐가 어떻게 되면 한국에서 이게 전 세계에서 이게 따라하게 되는 게 어떻게 보면 미국이 리더예요. 문화적인 리더, 소사이어티의 리더 그렇게 볼 수가 있는데 지금 이거를 어떻게 보면은 한국에서는 연예인들 보면은 범죄 저지르지? 그러면 캔슬돼요. 캔슬되죠. 미국에는 어떻게 돼요? 더 떠. 여자 무슨 섹스 비디오 나오지? 더 떠. 더 떠. 맞아요. 한국에서는 도망가야 돼. 없어져야 돼. 그러니까 미국이 좀 그게 societal degradation이라고 그러나? 이거 사회적으로 더 이게 좀 문제가 좀 심각해지는 것 같아요. 그러니까 칼다시안 때부터 나는 정말 그 사람 나 진짜 안 좋은 인물이야 그 사람. 나는 칼다시안 Keeping Up with the Kardashian인가? No good. 리얼리티 프로그램이 이렇게 대히트를 치면서 그 여자는 악마야 내가 볼 때. 이게 사회적으로 미국이 굉장히 많이 나는 딱 그 프로그램을
찝어서 얘기를 하고 싶어요. 왜냐하면 그 킴 칼다시안이 뜬 이유 중에 하나가 포르노를 찍었잖아요. 그 여자가 그 그레이 제이. 브랜디의 브랜디의 오빠, 사촌 오빠? 사촌 오빠하고 이렇게 성관계 한 거를 이렇게 올렸는데 킴 칼다시안이 어쨌든 이것 때문에 뜬 거 아닙니까? 맞죠? 킴 칼다시안 어쨌든 그걸 통해서 리얼리티 프로그램 만들고 지금 엉망진창이야. 칼다시안 아빠가 그 OJ 변호사. She's a billionaire. Yeah, well now. 그 아버지가 이제 칼다시안 그 변호사였던지 뭐 아니면 어떤 관련이 있었던 친구였던지. 근데 이제 다시 그 베스 얘기로 돌아가서 9,700명인데 근데 9,500명이라고 또 얘기를 하더라고요. 9,500 자기 목표는 9,500명이라고. 근데 그게 조금 저는 좀 걸린 게 그래도 9,700명 선을 유지를 해야 되는 게 아닌가. 지금 LA시 인구가 적어지는 것을 감안해서 9,500명으로 그걸 줄인 건지 모르겠어요. 왜냐하면 선거 공약할 때는 9,700~800명 선을 유지하겠다고 그렇게 얘기를 했거든요. 근데 이제 그 레이시오를 보니까 현실적으로 또 이제 거기서 통과를 하는 사람들 중에서 또 이제 그 PD 어카데미에서 떨어지는 사람들도 많아요. 사실 9,500명도 힘들까 그렇게 목표를 잡은 것 같아요. 힘들 수 보니까. 있어요. 예. 그리고 한국 사람들은 거의 이제 그런 섹터에 안 들어가시는 것 같아요. 안 가죠. 사실 예전 몇 년 전만 해도 많이 갔어요. 그리고 그렇죠? 추천도 하고 LAPD 가면은 복리후생이 굉장히 좋다. 베네핏이 좋다. 최고래요. 아니 보면은 이렇게 오버타임하고 그러면은 연봉 한 25만 그럴 것 불까지 같은데? 이렇게 버는 officer. 이건 sergeant도 아니고 detective도 아니에요. officer. 그리고 거기 그 스와트 멤버 있잖아요. LAPD 스와트 멤버를 그 전에 제가 이제 취재한 적이 있었는데 한인이 있어가지고. 그런데 오프데이에는 또 자기 그 프라이빗 레슨을 이렇게 가르치더라고요. 그렇죠. 그러니까 돈이 따따블로 버는 거야 시스템 말로. 그래서 어마어마하게 이렇게 돈도 잘 벌고 그러는데 근데 그러니까 저것 때문이야. 조지 플로이드 사태가 여기까지 온 거예요. 저는 그렇게 봐요. 조지 플로이드 이전에는 안 그랬어. LAPD를 이렇게 싫어하는 분위기가 아니었어요. 근데 메인스트림 미디어 그 LA 타임스나 이렇게 메인스트림 미디어가 커버하는 거 보면 항상 그 공권력 남용. 폴리스 브루탈리티를 어마어마하게 많이 이렇게 집중 조명하면서 사람들이 부정적으로 볼 수밖에 없는 것 같아요. 왜냐하면 또 LAPD가 자기 홍보 잘 안 하잖아요. 그래 오케이 한두 개 그 썩은 애플, rotten apple는 여기저기 있다고 치더라도 우리가 정말 이렇게 많은 사람들을 많이 도왔다. 그런 캠페인도 안 하고 그러니까 불신이 쌓여가는 것 같아요. 뭐 물론 그 BLM 프로테스트 라이트에서 이렇게 서포티브하는 그런 사람들이 있기는 한데 또 그 중에서 이제 뭣도 모르고 그냥 경찰한테 아무 그것도 없는데 그냥 보고 이거는 사회 운동을 해야 돼. 이런 사람들이 있어요. 진짜 그 좋은 동네에 뭐 사는 백인 애들 있잖아요. 그렇죠. 뭐 BLM 치라고 뭐 어떻게 보면 유행으로 이렇게 가는 친구들도 있고. White liberals. 그 white liberal이 가장 큰 문제라고 얘기를 하는 사람들이 있어요. 그 정치 논객들 보면은 그러니까 흑인들보다는 이런 white liberal, 그러니까 흑인보다 더 세게 BLM 운동하고 이런 친구들이 가장 지금 현재 미국의 그 문제점의 정중앙에 있다 이런 지적이 있는데 저는 그 말에 좀 동의를 해요. 문제점이 많죠. 저는 동의해서. 그냥 여러 가지 이게 너무 많은 문제들이 여기서 있으면서 이게 합동으로 더 큰 문제를 일으키고 이게 피해자들이 생기는 문제가 생기니까. 근데 베스 시장은 어쨌든 오늘 또 로버트 F 케네디 주니어에 대해서 부정적으로 얘기를 하지 않았을까 민주당 대선 후보. 저는 근데 로버트 F 케네디 주니어 괜찮다고 봐요. 왜냐하면 기득권 아닙니까? 사실 베스 시장 기득권인데 이 사람은 좀 보수적인 그런 policy 같은 거를 많이 믿는 거잖아요. No. What I'm saying is when I say establishment, we're talking about people like Karen Bass's establishment, right? 그 establishment고 조 바이든도 establishment, 카멀라 해리스 establishment, 로버트 F 케네디 주니어 비록 케네디 가문이긴 하지만 he's not establishment, he's an outsider. 그래서 저는 그 아웃사이더 후보인 로버트 F 케네디 주니어에 대해서 저는 좀 호감이 있어요. 그냥 민주당에서 아웃사이더다. 민주당에서는 아웃사이더죠. 예를 들자면 트럼프가 politics의 he's 그 아웃사이더처럼. He's Trump in Democrat Party. Even though he's 결국은 Kennedy. 사람들이 많이 이렇게 서포트하려고 하는 그런 candidate은 결국 아웃사이더네요. 그러니까 그렇죠. 그러면 인사이드 폴리틱이 바뀌어져야 되는 분위기네요. 그래야 되는데 그래서 제가 그래 물어본 거예요. 로버트 F 케네디 그러니까 로버트 케네디 캠페인 때 적극적으로 뛰었기 때문에. 근데 아들은 싫다. wrong son이라는 식으로 얘기를 했는데 뭐 그때와 타임스도 다르고 이제. 근데 사실 로버트 F 케네디 주니어가 이제 CIA를 대놓고 비판 많이 하고 있어요. 그래서 자기 아버지 그리고 큰아버지죠. 존 F 케네디가 CIA가 암살했다는 식으로 그렇게 얘기를 하고 했고 얼마 전엔 자기도 암살당할 수 있다. 이런 얘기들을 자꾸 하고 있기 때문에. 암살당하면 이제 진짜가 되는 거네요. 그러니까 그리고 여기 한인타운에서
총 맞으셨잖아요. 그 로버트 F 케네디의 아버지가 여기 그 로버트 F 케네디 주니어 그 커뮤니티 스쿨이 그래서 지어진 거예요. 1억 불 넘게 거기 세워진 게 그 건물이 원래 호텔이었는데 거기서 이제 암살 당했거든요. 케네디 형제가 그렇게 암살 당한 건 나는 이상하다고 그 음모론이라고 보기가 힘든 게 또 기밀 해제를 안 했잖아요. 조 바이든이. 왜 안 할까요? 나는 CIA가 어느 정도 연루됐다는 그 증거가 이미 조금 나오긴 했지만 그 결정적인 단서들을 루비가 풀기가 싫은 거야. 어즈워드를 바로 그 암살 다음에 그냥 바로 죽인 거를 그것도 웃기고 네? 그것도 웃기고. 그러니까. 예. 잭 루비도 또 죽지 않았어요? 그 사람도 죽은 걸로 알고 있어요. Right? I think so. 예. 그래서 뭐 어쨌든 근데 로버트 F 케네디 주니어 그 코로나19 백신 근데 지금 그 베스 시장 얘기한 거는 코로나19 백신뿐만 아니라 예를 들면 홍역 백신 모든 백신을 반대한다. 근데 자기 자녀들은 백신 맞췄어요. 로버트 F 케네디 주니어가. 근데 제가 볼 때는 로버트 F 케네디 주니어가 얘기하고자 하는 거는 백신에 대해서도 그 자율권이 있어야 된다. 거의 된다. 자율권이 없는 식으로 나갔잖아요. 예. 그래서 그렇게 얘기했는데 그게 이제 많은 보수 진영으로부터도 그 환영을 받는 것 같아요. 지금 보니까 공화당 지지자들이 로버트 F 케네디를 또 많이 지지해. 예. 이게 그러면은 그 RFK 주니어가 트럼프가 가는 길에 트럼프에게 좀 걸림돌이 될까요? 지금 그래서 어떤 얘기가 나오냐면 트럼프가 부통령 후보로 로버트 F 케네디를 Would that be crazy? 제가 한번 옛날서부터 이런 생각을 했는데 What if we had like a Republican president and a Democrat vice VP? president? We used to have it like that. Our founding fathers, initially, if you look at United States history, 지금은 죽었다 깨달아야죠. 가장 득표가 많은 사람이 대통령 되고 두 번째로 득표율이 높은 사람이 이제 부통령이 됐어요. 근데 이제 그 시스템이 바뀌었지 나중에. But I think that would be crazy. But VP don't have any say. They don't have any power. Well, they 부통령 미국 부통령이 무슨 힘이 있어요? 카말라 해리스가 무슨 힘이 있어요? 웃는 힘이 있잖아요. 카말라 해리스가 웃는 힘. 웃는 힘이 있죠. 사람들을 이렇게 움츠러들게 하는 힘. I don't know. 어쨌든 뭔가 있겠죠. 네, 근데 뭐 캐런 베스 시장하고 그래도 생각보다 많은 저는 이게 좋았습니다. 원이사한테 놀랐어요. 이렇게 자제를 하시는 진짜 이번에. I mean, I tried. 야 자제를 하시는구나 이거 자랑스러웠어요. 아니 내가 왜냐면은 그래도 we have to respect the office. 그렇죠. 사실 그 executive 사실 LAC 4 million을 대변하시는 분이라고요. 그래서 제가 막 얘기하면은 그거는 I mean it could be good for the show, but it's not, you know. But 그런데 우리가 리스펙트를 해줘야 돼요. 그래서 나는 그런 것 같아요. 누가 대통령인데도 기본적으로 어느 정도 이렇게 리스펙트는 해줘야죠. 그래도 사람들이 선출한 분을 이렇게 모셔가지고 하면은 막 가면 안 되지. 왜 우리 문화충격을 보면은 솔직히 저의 의견이 있고 그리고 원이사님의 의견이 있잖아요. 그런데 우리가 게스트를 이렇게 모시는 걸 보면은 가끔 되게 반대인 의견들을 이렇게 제시를 하시는 분들이 많잖아요. 예. 저는 개인적으로 이런 부분을 들을 수 있어야 되는 것 같아요. 예, 맞아요. 예. Some of it's bong, some of it is true. 그런데 이런 부분을 들으면서 이해를 하도록 하고 컨센서스를 찾는 게 중요한 것 같아요. 네. 그냥 이렇게 문을 닫아가지고 됐어 이런 식으로 하고 공격하고 이런 거보다 어느 정도의 얘기를 들으면서 이 사람의 로직이 어디서 나오는지 어떤 경험에서 나오는지 무슨 경험을 했는데 이렇게 생각을 하게 되는지 이 사람은 그냥 검은 손 안에 그냥 파트에 들어가서 돈만 찾는 사람인가 아니면 이 사람은 정말 이런 걸 경험해가지고 사람을 위해서 일을 하고 싶은가 이런 것들을 좀 보면서 파악을 할 수 있는 게 좀 중요한 것 같아요. 저는 근데 베스 시장 보면서 그 시민들을 위해서 이렇게 일하려고 하는 그런 모습 보이고 이렇게 부패하거나 그런 분 같지는 않아요. 지금 그리고 막상 시장 되고 나서 생각보다 좀 더 보수적으로 이렇게 시정 운영을 하고 계시거든요. 그래서 저는 그렇죠. 밖에서 so far I think she's doing good. 얘기를 할 수는 없지만 밖에서 얘기하는 것들 들어보면은 생각이 좀 비슷하구나. 이런 생각도 들었고. 근데 이제 김 이사가 지적한 대로 LAC 전체가 조금 문제가 이렇게 생길 수밖에 없는 게 이렇게 경관이 이렇게 줄어들고 그러면은 치안이 흔들리면 다른 데까지 다 악영향을 저는 미친다고 봐요. 경제. 그렇죠. 예. 그게 제일 좀 걱정됐어요. 오늘 인터뷰하면서. 모든 게 지금 걱정입니다. 어쨌든 이거 지켜봐야죠. 근데 이제 월드컵도 있고 올림픽도 있으니까. 그러니까 깨끗하게 정리해야지. 최소한 올림픽 열리기 전에는 정리해야 돼. 근데 그래도 길거리에 홈레스는 많이 없어지지 않았어요? 그거는 나 인정. 예, 조금 없어지긴 했어. 조금 없어지긴 했는데 워낙 많았으니까. 없어져야지. 그리고 14,000명을 어쨌든 그 호텔하고 쉘터에 이렇게 옮겼다면서요. 그죠? 시장님이. 그리고 그건 잘했다고 봅니다.
뭐 이제 앞으로 LA와 미국 자체를 좀 어떻게 좋은 방향으로 이끄는 사람들이 필요하네요. 그래도 예. 프레스 그거 괜찮은데 그거 일자리? 프레스 세크레터리 프레스 세크레터리. 찾고 있다고. 그러니까 그 최초로 한인 언론을 상대로 한 그런 그 커뮤니티. I have no interest. 내가 누구 대변 잘할 것 같아요? I don't think I'm good at it. 나는 오히려 오늘 비판하고. 문화충격은 여기까지입니다. 이렇게 네. 끝나겠습니다. 네, 청해주셔서 감사합니다. 감사합니다.